வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். TANCET MBA 2026 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் 35 days of crash course ஃப்ரீயாக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் அதில் இன்னைக்கு டே 29 ஆஃப் தி verbal ability செஷனில் இருக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா verbal-verb forms பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் we will be seeing today verb forms நம்ம பார்க்க போகிறோம். 3 types of verb forms. ஸோ இது எல்லாமே மூணுமே நான் ஃபைனைட் ஃபார்ம்ஸ். ஓகேங்களா? verb ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஃபைனைட்டுன்னு இருக்குது, நான் ஃபைனைட்டுன்னு இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நான் ஃபைனைட் ஜிராட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்ஃபைனைட்டிவ்ஸ் அண்ட் தென் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். இது மூணு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு செஷனில். ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலுக்கு தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மேக் ஷோர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷோர் நீங்கள் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ எப்போலாம் நான் ஒரு லைவ் செஷன் வரணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலராக வந்துடும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன் 29 இருக்கோம். வேர்பல் எபிலிட்டி நம்மள ஆல்ரெடி நிறைய செஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு. வேர்பலில் இன்னும் உங்களுக்கு ஃபியூ மோர் செஷன்ஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வி கோ ஃபார் ரிவிஷன் அண்ட் மாக் டெஸ்ட். ஸோ verb ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம நான் ஃபைனைட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது மூணுமே நான் ஃபைனைட். கிளியருங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் second one and then third one. 3 things நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியறதுக்கு முன்னாடி 35 days of crash course நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA படிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அவங்களுக்கும் அவேர்னஸ் இருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த 35 days crash கோர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு மேஜராக என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாமுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ செஷனை நம்ம குவிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் குவிக்லி. வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன். செஷனில் எங்கே டவுட் இருந்தாலும் கீழே லைவ் சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் உங்களுடைய மெசேஜை போடலாம். ஸோ நான் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் மேக் ஷூர் நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த செஷனை. வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன் குவிக்லி. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த செஷன். ஸோ செஷன் நடத்தும் போது எங்கே டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே லைவ் சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டுடலாம். ஸோ செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ரோட் மேப். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே 25 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒகாபுலரி 26 முடிச்சாச்சு, 27 முடிச்சாச்சு, 28 முடிச்சாச்சு. அண்ட் இன்னைக்கு டே 29 இருக்கும். verb form, gerunds, அதுக்கப்புறம் infinite அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். இது மூணுமே நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் 3 செஷன்ஸ் இருக்குது. இது மூணுமே நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சுடுவோம். ஸோ சீக்கிரமாக முடிச்சு எப்படியாவது நம்ம வி வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் யூடியூப் சேனலில் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ். நீங்கள் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நீங்கள் மேஜராக எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா ஷீட் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் PDF டு கிராக் யோர் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். ஸோ நீங்கள் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் பேஸாக எடுத்து படிக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ₹199
நம்ம வந்து we are providing. இதில் வந்து you can see that quantitative aptitude topics எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிடும். யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட். எப்படி அப்படின்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த ஜி ஃபார்மில் உங்களோட நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடி ப்ரொவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணிடலாம் உங்களோட மெயில் ஐடி. நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண மெயில் ஐடியில் அந்த குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்டனுடைய பிடிஎஃப் வந்து நாங்கள் சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் வந்து நான் நிறைய கேட்டேன், எப்படி இந்த குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது. நிறைய பேர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் ஐம் ப்ரொவைடிங் யூ ஆல். ஸோ இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் பிடிஎஃப்ல குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்ல உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் வருது இது எல்லாத்தினுடைய ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆயிடும். கிளியரா? புரியுதுங்களா? ஸோ நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து ஆரம்பிச்சு கால்குலஸ் வரைக்கும் எந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்து எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு செஷனில் டே 29th of the 35 days of crash கோர்ஸில் verb forms பார்க்க போகிறோம். Gerunds, infinitives and then participles. So verb form. So இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இது மூணுமே வந்து it is a non-finite verb. So gerunds, infinitives and participles are three types of verbs. The non-finite verb is classified as இது மூணுமே. ஓகேங்களா? நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து verb அப்படின்றது verb forms வந்து so verb na enna, it is an action. So just ஒரு foundational class மாதிரி I'm just providing your action words. Okay, a verb na it is nothing but your action words. Clear? Verb is nothing but your action words. And இது வந்து it is segregating into two types. ஒன்று வந்து it is your finite verb. Once again, so clear ஆ எழுதிறேன் so that உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். finite ஓகேங்களா? verb. And then அதுக்கப்புறமா you will be having your non-finite. And in the non-finite கீழே தான் you have these three types. Clear? So and நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல we will also be seeing models and auxiliary verbs. இதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து இதுவும் வந்து இந்த வேர்பினுடைய ஒரு கேட்டகரி தான். ஸோ நம்ம டே 30 செஷன்ல மாடல்ஸ் அண்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் கீழே தான் யூ வில் ஹேவ் யுவர் மாடல் வேர்ப்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம வேற செஷன்ல அதாவது நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் இது ரெண்டுமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் தி மெயின் வேர்ப். மெயின் வேர்புக்கு கீழே தான் இது ரெண்டுமே வரும். மெயின் வேர்ப் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்கு கீழே தான் யூ வில் ஹாவ் போத் தீஸ் டைப்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஆல். ஸோ ஃபைனைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இது வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் டு தி சப்ஜெக்ட், பர்சன் ஆர் தி டென்ஸ் ஆர் தி நம்பர். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் ஓகேவா ஆர் பவுண்டட். ஸோ டென்ஸ் வந்து சேஞ்ச் மட்டும் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரக்சரல். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ராம் ஹாஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ ஃபைனைட்டையும் நான் முடிச்சிடுறேன். அதனால தான் ரிட்டர்ன் அ லெட்டர். ஸோ இந்த ஒரு சென்டென்ஸை we can take it as an example. Simple as that. ஓகேவா? ஸோ
verb அப்படின்றது it is limited, sorry, finite verb அப்படின்றது it is limited, whereas non-finite அப்படின்றது it is unlimited. புரிஞ்சுதுங்க? Unlimited. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் லிமிட்டட் டு திஸ் பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ், அதாவது அந்த பர்சன், சப்ஜெக்ட், அதுக்கப்புறம் தி டென்ஸ் விச் வி ஆர் டாக்கிங், த நம்பர். ஓகேங்களா? வேரஸ் வென் வி டாக் அபவுட் நான்-ஃபைனைட் வேர்ப் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன்லிமிட்டெட் ஆர் அன்பவுண்டட். இட் இஸ் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் ஃபைனைட் வேர்ட். ஃபைனைட் வேர்டுனுடைய ஆப்போசிட். Clear? So here I will have an example. So let's complete it quickly. So here we will start with a simple example of what is actually a non-finite. So here we will have a simple example as such. Just a second, I will write it over here so that you will have a clear idea. So I want to achieve. So அப்ப achieve நம்ம சொல்லும் போது I want to achieve success அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க achieve அப்படின்ற வேர்டு வந்து இட்ஸ் அன்லிமிட்டெட். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இங்க ஸ்பெசிஃபையா என்ன அச்சீவ் பண்ணணுன்றது they have not mentioned. So it is unlimited. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த non-finite இதுல தான் you have these three types, which is your gerunds, infinitives and then participles. Clear? So shall we start with the three types now? ஓகேங்களா? So இதுல you have the three types. First one would be your gerunds, அதுக்கப்புறம் infinitives and then your participles. ஓகேவா? இப்போ இது மூணும் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல டீடைல்டா பார்ப்போம். அண்ட் நம்ம அடுத்த செஷன்ல வேர்பனுடைய அடுத்த பார்ட் தான் வந்து இது, தட் இஸ் யோர் மாடல் அண்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப். அதையும் நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வி வில் ஸ்டிக் வித் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ், நான்-ஃபைனைட் வேர்ப்ல gerunds, infinitives and participles. Let's move ahead with the verb formula. நம்ம first thing பார்க்கிறது which is gerund. So gerunds அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது it is a non-finite verb. இது வந்து it functions as a noun. ஓகேவா? So gerund is a verb ending in ing. இதுதான் மேஜர். ஸோ நீங்க gerunds அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே it is verb plus ing. clear? வெரி சிம்பிள் as that. நம்ம சின்ன வயசுல கூட we would have studied this. கரெக்டுங்களா? ஸோ செஷன்ல எப்போ எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் you can post it in the live chat. அண்ட் செஷன்ல இது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணிக்கோங்க செஷனை. அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் TANCET MBA 2025 எழுத போறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிடுங்க செஷனை. கிளியர்? இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நவுன் அண்ட் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ நவுன். ஓகேங்களா? So it is nothing but verb ending with ing. ing ஆல end ஆகும், which functions as a noun. ஓகேவா? So as a subject நம்ம பார்க்கும்போது subject wise நம்ம பார்க்கும்போது reading is a good habit. அப்போ reading தான் இங்க subject. அப்போ this is a verb plus ing.
ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒப்ஜெக்டிவா நம்ம பார்க்கும்போது ஐ என்ஜாய் ஸ்விம்மிங். ஸ்விம்மிங் இஸ் யுவர் ஐஎன்ஜி. That is your gerund and it is a verb plus ing. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் preposition based நம்ம பார்க்கும்போது he is tired of waiting. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ when we see waiting it is your gerund. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் key verb followed by gerund. Avoid, admit, suggest, enjoy, finish, mind, keep, consider. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே we can add the ing. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். she suggested going to the park. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து we will not write it as we suggested to go to park அப்படின்னு நம்ம எழுத மாட்டோம். இந்த மாதிரி எழுத மாட்டோம். we write it as going to park is the correct one. கிளியரா? டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இது வரைக்கும்? ஸோ வெரி சிம்பிள். ஜெரன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட். இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். இங்கே வந்து வி ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஐஎன்ஜி. ஓகேங்களா? ஐஎன்ஜி அந்த வேர்டுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி அதாவது அந்த சென்டென்ஸ்க்கு சூட் ஆகிற மாதிரி வி நீட் டு ஃபில். ஓகேவா? ஸோ ஜெரன்ஸ் அப்படின்றது வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸோ நவ் வி வில் டூ சம் MCQs, practice MCQs போட்டுட்டு and then we will move ahead with our so practice MCQ பண்ணிட்டு we will move ahead. I have one question. PYQ ல ஒன்னு கேட்டாங்க 2025 ல we have this question. So அந்த question we will attend. ஓகேங்களா? We will do that question now. So let's see. So first MCQs, practice MCQs, practice question பாருங்க in gerunds. So first, I am really looking forward to blank you at the conference next month. Option A, meet. Option B, meeting. Option C, have met. Option D, be meeting. So இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு fill in the blanks இருந்தாலும் அந்த 4 ஆப்ஷனுமே போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, மீட்டிங். ஐ எம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மீட்டிங் யூ அட் தி கான்ஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த். Okay, I am really looking forward to meeting you at the conference. Option B, meeting. Look forward to is a phrasal verb where to is a preposition, hence followed by a gerund. Clear? I'm really looking forward to meeting you at the conference. புரிஞ்சுதுங்களா? Any doubts in this? You can obviously let me know in the live chat. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பி மீட்டிங்னு வராது, ஃபார்வர்ட் டு பி மீட்டிங் அப்படின்னு வராது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மீட்டிங் தான் வரும். செஷன் இதை வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ மேக் ஷூர் யூ people are subscribing Accounts with Aish YouTube channel and also press the bell icon so that உங்களுக்கு notification ரெகுலரா வந்துரும். எப்பலாம் நான் ஒரு லைவ் செஷன் போறேனோ you will be getting notification. So as I was telling you all that இந்த கொஸ்டினுக்கு மீட்டிங் தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். ஸோ சப்போஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடோட ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்கு, அந்த ஜி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட். ஓகேவா? let's move ahead with the session. So as I was telling you all, in the second question oda gerunds la parunga, you will be having it is no use blank over the loss, we must focus on the next project. Option A, to cry. Option B, cry. Option C, crying. Option D, having cried. Correct answer என்னவா இருக்கும்?
the correct answer for this is option C, crying. It is no use crying over the loss. We must focus on the next project. Clear-ங்களா? Next question. She avoided blank her boss about the delay in the report. She avoided blank her boss about the delay in the report. Option A, to tell. Option B, telling. Option C, tell. Option D, to be telling. ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ இதனுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, டெல்லிங். She avoided telling her boss about the delay in the report. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். திஸ் இஸ் அ PYQ. கொஞ்சம் பாருங்க, இம்பார்ட்டன்ட். PYQ கொஸ்டின் 2025ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், இன் தி ஜெரான்ஸ்ல கேட்டக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் பிளாங்க் சோ மெனி மிஸ்டேக். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் தான் வருது. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கான்செப்ஷுவல் நாலேஜ் இருந்தாலே நம்மளால ஈஸியாக இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிட முடியும். ஆப்ஷன் ஏ, டு மேக். ஆப்ஷன் பி, மேக்கிங். ஆப்ஷன் சி, மேக். ஆப்ஷன் டி, மேக்ஸ். புரியுதுங்களா? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஸோ இதனுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? இட் இஸ் ஆப்ஷன் பி, மேக்கிங். ஸோ இங்க பாருங்க, ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மேக்கிங் சோ மெனி மிஸ்டேக்ஸ். கிளியரா? ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மேக்கிங் சோ மெனி மிஸ்டேக்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நம்ம போகலாம். ஸோ ஜெரன்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஜெரன்ஸ் அப்படின்றது, இட்ஸ் யோர் verb plus ing. அண்ட் we saw 3 ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின், 1, 2, 3 கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு PYQ பார்த்தோம். 89th PYQ in 2025 கொஸ்டின். இப்போ we are moving to the second type of the non-finite verb, which is the infinitive. ஓகேங்களா? இன்ஃபினிட்டிவ். ஸோ இங்க பாருங்க, an infinitive functions as a noun, adjective or a adverb. ஸோ அது இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா noun, adjective or an adverb ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், அப்போ ஒரு ஃபுல் இன்ஃபினிட்டிவ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா 2 plus verb. ஸோ we use 2 preposition யூஸ் பண்ணி we do this. ஓகேங்களா? ஸோ 2 plus your verb. ஸோ இங்க பாருங்க, I want to, எக்ஸாம்பிளுக்கு I have given you a sentence. Wait, I will write it properly. எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க, ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி. டு ஸ்டடி அப்படின்றது என்ன? இட் இஸ் யோர் 2 plus your verb. ஸோ இங்கே கீ வேர்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து கீ வேர்ப்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அக்ரி, டிசைட், ஹோப், பிளான், ரெஃப்யூஸ், வாண்ட், ப்ராமிஸ். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யோர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா வேர்ப் வித்தவுட் டூ, இதை தான் நம்ம பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? யூஸ்ட் ஆஃப்டர் மாடல் வேர்ப்ஸ். இங்கன்னா கேன், மே, மஸ்ட், ஷேர் அண்ட் சர்டன் வேர்ப்ஸ் லைக் மேக், லெட், பிட், ஹெல்ப், இதுக்கெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஐ லெட் ஹிம் கோ. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து டூ ஆட் பண்ண மாட்டோம். we will just add only go. ஓகேவா? இங்கேயும் அகெயின் பாருங்க, ஃபார் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஹி மேட் மீ கிரை. டூ கிரை வராது, வெறும் கிரை தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்குலாம் நம்ம வந்து டூ ஆட் பண்ணலாம். வேற இங்கே வந்து சில சர்டன் வேர்ட்ஸ், அதை தான் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்னு நம்ம சொல்லுவோம். we cannot add it.
ஓகேங்களா. நம்ம இப்போ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து we will see some MCQ like practice MCQ. Before that if you don't know quantitative aptitude ஓட ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே G ஃபார்ம் இருக்கு, ஃபில் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு they gave amazing feedback. Quants formula sheet வந்து how helpful it is அப்படின்னு. So if you could just check, கீழே G ஃபார்ம் இருக்கு, you can purchase it. So now let's move ahead with infinitives ஓடைய infinitive ஓடைய MCQs பாருங்க. First MCQ. The strict professor made the students blank the entire assignment again. Option A to write, option B writing, option C write, option D written. குயிக்கா சொல்லுங்க. எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே லைவ் சாட்ல எனக்கு சொல்லலாம். Post your doubts in the live chat. So the correct answer is option C, write. The strict professor made the students write the entire assignment again. So inga pathinga appadina write அப்படின்றது after the verb make in active voice we use a bare infinitive without to. So நம்ம வந்து to use பண்ணாம we are using bare infinitives. ஓகேங்களா? Without to we are using bare infinitives. Obviously you can put it in the live chat box. Kindly put it in the live chat box and உங்களோட preparation எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு வந்து chat boxல சொல்லுங்க. Because உங்களுக்கு இன்னும் very few days. இன்னைக்கு செகண்ட், இன்னும் exactly 6 days தான் இருக்கு. இதுல நம்ம mock test complete பண்ணணும். So kindly do tell me how was your preparation going. How's your preparation going அப்படின்றத live chatல சொல்லுங்க. குயிக்கா சொல்லுங்க. Quickly kindly do tell me. So இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are using only the verb, that is write அப்படின்றத தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். We are using bare infinitive, ஓகேவா, which is நம்ம வந்து to யூஸ் பண்ணாம we are just using write alone. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போயிடலாம். For your infinitives, you add better blank the doctor immediately if the pain persists. Option A consulting, option B consulting, option A consulted, option B consulting, option C to consult, option D consult. So you had better blank the doctor immediately if the pain persists. So இதனுடைய correct answer option D, consult. இங்கேயும் வந்து we are not using what, இங்கேயும் we are not using to use பண்ணல because this is a bare infinitive. ஓகேங்களா. So consult, add consult is followed by a bare infinitive. So actually இங்க வந்து once again இந்த question வந்து okay. So first question is done. Second question consult the answer, option D தான் correct. Next third ஒரு MCQ பாருங்க. It is difficult blank a job in this competitive market without specific skills. Option A find, option B to find, option C finding, option D found. Correct answer என்னன்றத பாருங்க. Question பாருங்க. It is difficult blank a job in this competitive market without specific skills. So the correct answer is option B. And இங்க நம்ம infinitive நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா infinite எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா to plus verb. அப்போ எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம், it is difficult to find a job in the competitive market without specific skills. Clear? Any doubts in this till now? Doubts இருக்கா யாருக்காது? Clear? Let's move ahead. So நம்ம வந்து இப்போ வந்து verb formல second one பார்த்தாச்சு, the infinitive பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து அதுல வந்து நம்ம MCQ ஒரு 3 practice MCQs பார்த்தோம்.
அதுக்கப்புறமா now we are moving ahead with the third one, which is the participle. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து if you all don't know, நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் எதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we have completed verb formல ரெண்டு இருக்கு, finite and non-finite. அண்ட் அடுத்த செஷன்ல நம்ம மாடல் அண்ட் ஆக்சிலரி verb பார்ப்போம். இப்போதைக்கு we have seen these two verb, finite verb சொன்ன non-finiteல இது மூணுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம், gerunds, infinite and participles. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா accounts with Aish யூடியூப் சேனல்ல we are providing quantitative aptitude உடைய PDF. ஸோ தட் இஸ் ஃபார் யோர் ஃபார்முலா ஷீட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது, அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் PDF டு கிராக் யுவர் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அட் ₹199. ஜி ஃபார்ம் கீழே நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடி ஃபில் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ரிசீவ் யுவர் PDF த்ரூ யோர் மெயில் ஐடி. டன். ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் ஃபார்முலா ஷீட்டில் வரும்னா இது எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து கால்குலஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துடும். கிளியர்? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்து முடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபைனைட் பார்த்தாச்சு, நான் ஃபைனைட்டில் ஜெரன்ஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ பார்ட்டிசிபிள்ஸ் மட்டும் இன்னும் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் தட் அலோன். So let's start looking at it. So participle, what is that actually? Verb and adjective. Okay va? So let's see. Participles act as an adjective. So present participle அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது it is your verb plus ing, okay, which describes an ongoing action or a characteristics. Clear? So let's see an example of it. The crying baby. So இது வந்து present. ஓகேங்களா? So this would be your verb plus ing. So crying baby. Next பாருங்க, it was an interesting book. So இதுவும் again presentல வருது. MK நீங்கள் வந்து இன்ஃபைனைட்டுக்கு கேட்குறீங்களா? ஒன் செகண்ட், லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஆல். ஸோ இதுக்கு வந்து ஏன் வந்து வி ஆர் நாட், ஸோ இங்கே வந்து வி ஹவ் ஸ்டார்டட் பார்ட்டிசிபிள் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் அ செகண்ட், வி வில் கம்ப்ளீட் திஸ் டவுட் அலோன். MKோடைய டவுட்டை நம்ம முடிச்சுடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ MK ஹஸ் ஆஸ்க்ட் why not to consult அப்படின்றத அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ லெட் சி. ஸோ இங்கே வந்து ரூலே வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் லெட் மீ ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் ரூல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிவ்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து உங்களுடைய இன்ஃபினிட்டிவ் எப்படி இருக்கும்னா 2 + verb, இதுதான் உங்களோடது. ஆனால் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா verb without 2. ஓகேவா? நம்மளால ஒரு வேர்டை வந்து 2 இல்லாமலே நம்மளால போட முடியும். ஓகேவா? ஸோ என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா கேன், மே, மஸ்ட், ஷேல். ஓகேங்களா? ஸோ யூஸ்ட் ஆஃப்டர் மாடல். ஸோ வேர்ப் வித்தவுட் 2. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஐ லெட் ஹிம் கோ, இங்கே 2 கோன்னு வராது. ஹி மேட் மீ க்ரை, 2 க்ரைன்னு வராது. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் அகெயின். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, யூ ஹேட் பெட்டர் consult the doctor immediately if the pain persists. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் 2 அப்படின்றத ஆட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you had better to consult நம்மளால வந்து ரீட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி அது வந்து இட் இஸ் நாட் கரெக்டாக அது ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் பை ரீடிங் இட் இட் செல்ஃப். ஸோ இப்போ நான் வந்து 2 சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணுறேன், எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்க. you had better to consult the doctor-ஆ இல்லை you had better consult the doctor-ஆ? நம்மளுக்கு ரீட் பண்ணும் போதே we have a clarity ஏன் அப்படின்றது. புரிஞ்சுதுங்களா MK? ஸோ திஸ் இஸ் இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம வந்து பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 2 போடாமலே வித்தவுட் ஈவன் ஆடிங் 2 we can write it as consult. அப்போ this is called as your bare infinitive. Clear? So let's continue with the participle. So participle I started off. So verb plus adjective, அதாவது it acts as an adjective. So we saw the examples இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ past participle-க்கு நம்ம பார்ப்போம். It is your verb plus ed போடலாம், இல்லை en இல்லை t.
So it describes a completed action or a state. So let's see the example பாருங்க. The broken window. En இங்க இருக்கா? So this is your past participle which is already done. Broken அப்படின்றது past. Next, a retired officer. Ed. ஓகேங்களா? Next, so நம்ம first வந்து present பார்த்தோம். Next past பார்த்தோம், present பார்த்தோம், past பார்த்தோம். இப்போ perfect participle. That is having plus past participle. ஓகேவா? So perfect participle எப்படின்னா it indicates one action with a completed before another. அதாவது இதுல வந்து presentல you will have ing, past உங்களுக்கு சேருது ரெண்டுமே. அப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, having finished my homework I went to play. went அப்படின்றது past ஆகும். ஓகேங்களா? கிளாரிட்டி இருக்கா? கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி? ஓகே ஓகே. ஸோ பார்ட்டிசிபிளில் இப்போ நம்ம வந்து எம்சிக்யூஸ் பார்ப்போம். ஸோ எம்சிக்யூ பாருங்க. blank is work. He went out for a walking in the evening. Option A finishing, option B finished, option C having finished, option D to finish. குயிக்கா பாருங்க ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத. ஸோ உங்கள் எல்லாரோடைய ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத லைவ் சாட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ தட் ஐ வுட் ஹாவ் அன் ஐடியா. ஓகே, பிகாஸ் வி ஸ்டில் ஹாவ் வெரி ஃபியூ டேஸ் லெஃப்ட் அண்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரிவிஷன் முடிக்கணும், மாக் டெஸ்ட் முடிக்கணும். அதனால் சொல்கிறேன், குவிக்காக லெட் மீ நோ. ஸோ வி வில் கம்ப்ளீட். இன்னைக்கு வந்து வி வில் ஹாவ் அ செஷன். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 4 o'clock அந்த மாதிரி we will have another session. We will do verb. இன்னைக்கே முடிச்சிருவோம் verb forms. So model and auxiliary verbs வந்து நம்ம complete பண்ணிடுவோம். So the correct answer for this particular question is C, having finished. So இந்த இது வந்து நம்ம இங்க கடைசியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, perfect participle, அதனுடைய ஒரு question தான். ஓகேவா? So அப்போ I will just write it over here, having finished. Okay, having finished his work, he went out for a walk in the evening. So இங்க வந்து இது வந்து it is past. This இங்க பாருங்க, past participle, that is having plus v3 is used when one action is completed. அதாவது having work வந்து complete பண்ணிட்டாங்க, then he is going for a walk in the evening. So this would be your past and this would be your thing which is doing the perfect present la both. Okay va? So next question, participles le we have a next MCQ. The blank documents were found by the police in the abandoned car. Option A stealing, option B stolen, option C steal, option D stole. So it is actually a past participle. So question read பண்ணி பாருங்க. The correct answer is option B stolen. So இது பாருங்க, read பண்ணும்போதே the stealing document வராது, ஆட்டோமேட்டிக்கா cancel. The stole document வராது, the steal document வராது. So அப்போ it is the stolen documents were found by the police in the abandoned car. Clear? Option B is correct. Next, ஒரு last question which 2 blanks we have to fill in participles. I found the movie quite blank but my friend was blank. Option A bored, boring. So first one இங்க வரணும், second one இங்க வரணும், அந்த மாதிரி நம்ம fill பண்ணணும் ரெண்டு. Option B boring, bored. Option C bored, bored. ரெண்டுமே bored, boredன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Option D யும் ரெண்டுமே பாருங்க boring, boring கொடுத்திருக்காங்க. So what would be the correct answer over here? விக்கா சொல்லுங்க. Okay, so the correct answer for this particular question is option B, boring or bored. So I found the movie quite boring. So either one they are taking it as the present, but my friend was bored. So inga parunga, correct answer boring or bored. அதாவது the movie is the cause. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட்ல வந்து என்னென்ன எழுதுறோம், போரிங் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்
the friend is the receiver of the feeling. So bored வந்து it is your past. So boring அப்படின்றத நம்ம presentல எழுதுவோம் and this would be your past. So I found the movie quite boring but my friend was bored. Clear? So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு quick glance நான் கொடுத்துறேன். So just showing all the click. So let me just show you all. So if you could just see number verb forms பார்த்தோம் இன்னைக்கு. அதுல வந்து we saw finite and non-finite. Non-finiteல you have these 3 types. ஓகேங்களா? So if you could just see நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் model and auxiliary verbs இருக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு. So these two things we will study டுடே. இன்னைக்கு நம்ம மதியானம் ஒரு செஷன்ல பாத்துருவோம். இது மாடல் அண்ட் ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் இது ரெண்டுமே நம்ம பாத்துருவோம். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். வெர்ப் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஃபைனைட்ல வி ஹேவ் ஜெரன்ஸ், இன்ஃபைனைட்டிவ் அண்ட் தென் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். இது மூணுமே பார்த்தோம். இங்க பாருங்க, வி ஹேட் திஸ். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்கு, நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வாங்கிட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் பர்ச்சேஸ். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் குவிக்கா வில் ஷோ யூ ஆல் த கிராண்ட்ஸ். ஜெரன்ஸ் உடைய மீனிங் என்னன்றதை பார்த்தோம். அதோட எம்சிக்யூ 3 பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஒரு PYQ இருந்தது போன வருஷம் 2025ல கேட்டது, அதையும் we saw. நெக்ஸ்ட் வெர்ப் ஃபார்ம்ல செகண்ட் ஒன்னா நான் ஃபைனைட்ல வரக்கூடிய டைப் இன்ஃபைனைட்டிவ், அது பார்த்தோம். அதனுடைய ஒரு MCQ 3 பார்த்தோம், செகண்ட் ஒன் அண்ட் தேர்ட் ஒன். அண்ட் தென் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்தோம் இன் நான் ஃபைனைட். அண்ட் அதனுடைய ஒரு 3 MCQs பார்த்தோம். With us we have completed today's session. Hope ஒரு clarity இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுல இருந்து எந்த questions இதெல்லாம் வந்து ஈஸியான questions, ஈஸி ஸ்கோரிங் ஏரியாஸ். ஈவன் தோ நீங்க குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நீங்க பேச வச்சிருந்தா கூட இதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணியே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சில questions. So I wanted all of you to get good marks in your verbal ability. So ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செஷனில் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மதியானம் ஒரு செஷன் நடக்கும் ஃபார் யோர் மாடல் அண்ட் ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ். அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் கம்ப்ளீட்டாக வெர்ப் ஃபார்ம் நீங்கள் முடிச்ச மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாருமே செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து TANCET MBA 2026 எழுத போகிறாங்களோ May 9th அன்னைக்கு எக்ஸாமு. ஸோ ஹோப் எல்லாரும் ஹால் டிக்கெட் தட் இஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அட்மிட் கார்டு. ஸோ இஃப் நாட் மேக் ஷோர் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் வாங்காதவங்க வாங்கிக்கோங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நீங்க மேஜரா எடுத்து படிக்கும் போது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வில் see you in my next live session which is நம்மளுக்கு மதியானம் இருக்கும். ஸோ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலரா வந்துடும். கிளியருங்களா? ஸோ செஷனை லைக் பண்ணிங்க. ஆனந்த் இட் வில் பி அரவுண்ட் எக்ஸாக்ட்லி 4 o'clock அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ 4 o'clock அந்த டைமில் we will do the model and auxiliary verbs. அண்ட் இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருந்ததுன்றத லைவ் சாட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ தட் ஐ வுட் நோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் இன்னைக்கு செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து we saw verb formல 3 things பார்த்தோம். நான் ஃபைனைட், ஜெரன்ஸ், infinitives and participles. Understanding இருந்துச்சான்றதை எனக்கு லைவ் சாட்ல சொல்லுங்க. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 4 o'clock டைம்ல we will start with the model and auxiliary verbs. ஓகேங்களா? அதை முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு verb form முடிஞ்சிடும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் பை 4. ஓகேங்களா? 4 o'clock கம்பல்சரியாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு செஷன் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணீங்களோ ரொம்பவே தேங்க்ஸ். வில் see you in my next live session. செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் யூ சப்ஸ்கிரைப் டு AccountsWithAish யூடியூப் சேனல். வில் see you in my next live session. Thank you so much. எஸ் ஆனந்த், வெரி குட் அண்ட் கிளியராக இருந்தது. ஓகே, கிரேட். ஓகே, ஸோ 4 o'clock செஷன் டேரக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், TANCET MBA 2026 நீங்கள் May 9th அன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே எனக்கு அந்த லைக் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி பிடிச்சி ஒரு PDF ஃபார்மேட்டில் எனக்கு வந்து கீழே வந்து G ஃபார்மில் இமெயில் இருக்கும். அதில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணி விட்ருங்க. கிளியரா? ஸோ யாராவது ஒருத்தர் இதை வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு. ஸோ தட் எனக்கு தெரியும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது. ஓகேங்களா? ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாராவது எடுத்துக்கிறீங்களா? ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் தி லைவ் சேட் பாக்ஸ். வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் ரிப்ளை. ஸோ லைவ் சேட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்க
கீழே ஜி ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கும். அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடலாம் அந்த பிடிஎஃப். தட் இஸ் யோர் TANCET MBA 2026 கொஸ்டின் பேப்பர். குவிக்காக சொல்லுங்கள் யாராவது. கிளியரா? So, can anyone just send the PDF in the mail ID? Live chat box la எனக்கு சொல்லுங்க. எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி மட்டும் எனக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ லைவ் சாட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ, யாராவது ஒருத்தரால் சென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத எனக்கு லைவ் சாட்டில் சொல்லுங்கள். Okay, so thank you. We'll see you in my next live session. So 4 o'clock எல்லாரும் join பண்ணிக்கோங்க. We'll see you in my next live session. Make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel. We'll see you in my next live session. Thank you for watching and thank you.